Alejandro Salazar observaba la lluvia saer detrás de las enormes ventanas de su oficina en el piso 42. Desde allí podía ver casi toda la ciudad, los autos moviéndose como pequeños puntos brillantes y las personas caminando apresuradas bajo paraguas. 20 años atrás, él también caminaba por aquellas calles. 20 años atrás, era un hombre que creía que todo era posible. Ahora estaba sentado en una silla de ruedas. A los 34 años, un accidente automovilístico había cambiado su vida para siempre. Los médicos lograron salvar la vida, pero no pudieron devolver el movimiento de sus piernas. Desde entonces, Alejandro había invertido millones en hospitales, especialistas, tratamientos experimentales y rehabilitación. Había viajado por el mundo buscando una solución. Sin embargo, después de 2 décadas de intentos, todos los expertos llegaron a la misma conclusión: nunca volvería a caminar. Aquella realidad lo había convertido en un hombre amargado. Aunque seguía siendo uno de los empresarios más exitosos del país, ya no encontraba alegría en nada. Su esposa había fallecido años atrás debido a una enfermedad, y su hijo se había mudado al extranjero para construir su propia vida. Alejandro tenía dinero, prestigio y poder, pero cada noche regresaba a una mansión silenciosa donde la soledad lo esperaba. Una tarde, mientras revisaba documentos importantes, recibió una entrega urgente. El guardia de seguridad acompañó a un joven repartidor hasta la entrada principal de la empresa. Alejandro apenas levantó la vista. Para él, era solo otra entrega más. Sin embargo, algo llamó su atención. Una secretaria tropezó accidentalmente y dejó caer una caja llena de carpetas. Antes de que alguien reaccionara, el repartidor se agachó para ayudarla a recoger todo. Lo hizo con una sonrisa sincera, sin esperar agradecimientos. Minutos después, una mujer de limpieza intentó mover un carrito pesado. Nuevamente, el joven se acercó para ayudarla. Alejandro observó la escena desde su oficina. No era algo extraordinario, pero sí poco común. La mayoría de las personas estaban demasiado ocupadas pensando en sí mismas. Cuando el joven terminó la entrega, pasó frente a la oficina del CEO. Por alguna razón, Alejandro pidió que lo hicieran entrar. El muchacho parecía sorprendido. Me llamo, señor. Sí, quiero preguntar algo. Claro, ¿por qué ayudaste a esas personas? El joven sonrió. Porque lo necesitaban. Alejandro arqueó una ceja. Nada más. No todo necesita una razón complicada. Aquella respuesta lo desconcertó. ¿Cómo te llamas? Mateo. ¿Cuántos años tienes? 28. ¿Y llevas mucho tiempo trabajando como repartidor? Casi 10 años. Alejandro asintió. Puede ser. Mateo agradeció y salió. Sin embargo, aquellas pocas palabras permanecieron en la mente del empresario durante el resto del día. Durante las semanas siguientes, Mateo regresó varias veces para realizar entregas. Poco a poco, comenzó a intercambiar conversaciones breves con Alejandro. A diferencia de otras personas, no parecía impresionado por su fortuna ni intimidado por su posición. Lo trataba como a cualquier otro ser humano. Una tarde, mientras conversaban, Alejandro preguntó: ¿Nunca soñaste con algo más grande? Mateo sonrió. ¿Más grande que qué? Que repartir paquetes. Yo no mido mi vida por mi trabajo. Aquella respuesta volvió a sorprenderlo. Entonces, ¿cómo la mides? Por las personas a las que puedo ayudar. Alejandro soltó una pequeña risa. Eso suena muy idealista. Tal vez. La realidad funciona diferente. Mateo permaneció en silencio unos segundos. ¿Y la realidad lo ha hecho feliz? La pregunta cayó como una piedra. Alejandro no respondió, porque conocía la respuesta. No, aquella noche, mientras estaba solo en su mansión, recordó la conversación. Pensó en todos los años que había pasado obsesionado con recuperar sus piernas. Había dejado de viajar, de disfrutar reuniones familiares y de buscar nuevas relaciones porque siempre esperaba el día en que pudiera volver a caminar. Había pospuesto su felicidad durante 20 años. Semanas después, Mateo llegó nuevamente para una entrega.
Esta vez encontró a Alejandro observando fotografías antiguas. En una apariencia junto a su esposa en una playa. En otra, cargando a su hijo cuando era pequeño. Mateo tomó una de las imágenes. Parecen felices. Lo éramos. ¿Qué pasó? Alejandro suspiró profundamente. La vida pasó. Mateo observó la silla de ruedas. Desde el accidente. Desde entonces todo cambió. ¿Y qué perdió exactamente? La pregunta molestó al empresario. Mis piernas. Solo eso. Alejandro lo miró con incredulidad. ¿Te parece poco? No. Pero en estas fotos vio una esposa, un hijo, amigos, viajes y sonrisas. Perdió todo eso el mismo día. Alejandro guardó silencio. Porque sabía que no. Muchas de esas cosas las había dejado escapar él mismo. No por la lesion, sino porque dejó que la lesion definiera toda su existencia. Los encuentros continuaron. Con el tiempo, Mateo compartió algo de su propia historia. Su padre había sufrido una parálisis parcial después de un accidente laboral. Durante años cayó en una profunda depresión. Hasta que un día decidió dejar de concentrarse en lo que había perdido y comenzó a valorar lo que aún tenía. Vivió feliz durante décadas. Aquella historia impactó profundamente a Alejandro. Por primera vez comenzó a preguntar si el verdadero problema no era únicamente físico. Tal vez también había una prisión emocional de la que nunca intentó escapar. Inspirado por aquellas conversaciones, comenzó a realizar cambios. Llamó a su hijo. La conversación duró más de 3 horas. Hacía años que no hablaban tanto. Después visitó antiguos amigos. Retomó proyectos benéficos que había abandonado. Incluso empezó a asistir a eventos sociales nuevamente. Sus empleados notaron una transformación. El hombre distante y frío comenzó a mostrarse más humano. Sonreía con más frecuencia. Escuchaba más. Por primera vez en muchos años, parecía tener esperanza. Un día, mientras realizaba ejercicios de rehabilitación, ocurrió algo inesperado. Alejandro intentó mover su pie derecho. Normalmente no sentía nada, pero aquella mañana percibió una leve contracción. Pequeña, casi imperceptible. Pensó que era imaginación. Sin embargo, volvió a intentarlo. Y ocurrió otra vez. Inmediatamente llamó a su médico. Después de varios estudios, los especialistas quedaron sorprendidos. Existía actividad muscular que no habían observado anteriormente. No era una recuperación milagrosa, pero sí una señal positiva. Los médicos recomendaron iniciar una nueva etapa de terapia intensiva. Alejandro aceptó. Durante meses trabajó más duro que nunca. Pero esta vez había una diferencia. Ya no entrenaba desde la desesperación. Lo hacía desde la esperanza. Ya no estaba obsesionado con recuperar una vida perdida. Estaba construyendo una nueva. Mateo continuó acompañándolo durante aquel proceso. Algunas veces conversaban durante horas. Otras veces simplemente compartían un café. La amistad entre ambos creció de forma inesperada. Un empresario multimillonario y un repartidor. Dos hombres de mundos completamente diferentes. Unidos por una sencilla verdad. Las personas necesitan ser escuchadas. Pasó un año. Luego otro. Los avances continuaron lentamente. Primero logró mantenerse de pie durante unos segundos. Después pudo dar pequeños pasos con ayuda de barras de apoyo. Cada progreso parecía imposible. Cada avance era celebrado como una victoria. Finalmente llegó el día que Alejandro jamás olvidaría. En una sala de rehabilitación rodeado por médicos, terapeutas y algunos amigos cercanos, intentó caminar utilizando un bastón especial. Respiró profundamente. Dio un paso. Luego otro. Y otro más. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Después de 20 años, estaba caminando. No perfectamente. No sin ayuda. Pero caminando. Los médicos aplaudieron emocionados. Algunos incluso lloraron. Durante años habían considerado su caso prácticamente imposible. Sin embargo, Ali estaba moviéndose nuevamente. Semanas después, la noticia apareció en periódicos y programas de televisión. Muchos medios hablaron sobre avances médicos y nuevas terapias. Pero Alejandro sabía que aquella no era toda la historia.
Por eso organizo una gran reunión en la sede principal de su empresa. Miles de empleados asistieron, también acudieron periodistas y socios comerciales. Cuando Alejandro subió al escenario apoyado en un elegant bastón, el público se puso de pie para aplaudir. Esperaron que hablara sobre medicina, sobre tecnología, sobre ciencia, pero habló de algo diferente. Durante 20 años busqué una cura para mis piernas. El salón quedó en silencio. Consulté a los mejores especialistas del mundo. Gasté millones de dólares. Probé tratamientos que parecían sacados del futuro. Miro hacia la primera fila. Ali estaba Mateo, intentando pasar desapercibido. Pero la recuperación comenzó cuando alguien me ayudó a sanar algo que los médicos no podían ver. Las cámaras enfocaron al joven repartidor. Este hombre nunca me dio una medicina. Nunca realizó una cirugía. Nunca escribió una receta. Mateo parecía confundido. Lo único que hizo fue recordarme que seguía vivo. Muchos asistentes sintieron un nudo en la garganta. Me enseñó que la felicidad no puede esperar a que todo sea perfecto. Me enseñó que una persona puede perder muchas cosas y aún así conservar razones para vivir. Alejandro descendió lentamente del escenario. Camino hasta donde estaba Mateo. Y delante de todos lo abrazó. El público respondió con una ovación ensordecedora. Algunas personas lloraban, otras sonrían, porque comprendían que estaban presenciando algo más importante que una recuperación física. Estaban viendo el poder que una persona puede tener sobre la vida de otra. Aquella noche, mientras regresaba a casa, Alejandro observó nuevamente las calles de la ciudad. Las mismas calles que había contemplado durante años desde la distancia. Personas caminaban, rían y corrían bajo las luces de la noche. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió envidia. Solo gratitud, porque entendió que el verdadero milagro no había sido volver a caminar. El verdadero milagro fue descubrir que la vida seguía siendo hermosa incluso antes de dar ese primer paso.